Was alle Unternehmen gemeinsam haben, ist, sie haben ein Problem beim Zugang zu Finanzen, weil wir die Krise hinter uns zu bringen haben. Und die Krise hat dazu geführt, dass wir 10% weniger öffentliche Investments haben, dass wir zu wenig Investitionen der Privatwirtschaft haben. The EPP Group's Othmar Karas on a report he's authored in the European Parliament calling on better financing for the backbone of Europe's economy, small and medium-sized businesses. The report, approved Tuesday by the Parliament's Econ Committee, welcomes the European Commission's proposal for a capital market union. The aim, to lower barriers to investment across the EU 28 while requiring transparency to help ensure there's not another financial crisis. Diese Kapitalmarktunion muss eine Finanzierungsunion für die Realwirtschaft werden. Und der Cornerstone für die Realwirtschaft sind die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Wir müssen die Finanzierungsmöglichkeiten verbreitern. Wir brauchen einen Supporting-Faktor für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, weil die besonders belastet sind. Und wir benötigen ein politisches Umfeld, das die Investitionen und die Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittelständischen Unternehmen in den Mittelpunkt stellt. Because of the crisis and the higher reserve requirements as a result, banks have cut back on lending, dealing a heavy blow to SMEs. While banks are still the main source of lending in Europe, the EU's proposed capital market union aims to facilitate other forms of financing, including investment funds and crowdfunding. But that can't happen without the support of the member states. Karas' report calls on them to foster a risk-taking and capital market culture. That includes educating SMEs on the costs, benefits, and risks of capital market solutions. The report also notes the relatively high cost for SMEs to access capital markets, thus the need for what it calls proportionate regulation to lighten disclosure and listing requirements for SMEs. Die Literacy ist notwendig. Das Entscheidende ist, dass die mittelständischen Unternehmen und jede Person, die unternehmerisch tätig werden will, genau weiß, wie sie für ihr Business Model zu welchem Geld am schnellsten kommt. Daher schlagen wir vor, den One-Stop-Shop, eine Clearingstelle, an man sich wendet, mit dem Business Model, mit der Aktivität und eine klare Auskunft bekommt. The financial crisis starved many a startup and other SMEs seeking to expand their operations. Some have shifted outside the EU to get the financing they needed. That's why proponents of Capital Market Union see it as a way to boost innovation as well as job creation by removing the financial barriers to Europe's single market. Find out more about the activities of the largest political force in Parliament by checking eppgroup.eu. Thanks for watching, and see you again soon.